Firearms are, let's face it, the blokiest thing on this earth. Mucking around with a big, noisy hunk of steel that can break your shoulder and put holes in things at a great distance just about edges out motorsports, cheap beer and 1980s Schwarzenegger movies. I wonder then just how awkward it is to find out that your gun isn't exactly firing like it should be. Infertility affects around 1 in 20 guys in Australia, and although most cases can be treated, the causes are actually pretty complicated. There are dozens of potential causes of infertility, and in some cases the true culprit can't be identified at all. Contrary to most people's opinions, a man's package is actually a pretty complicated place. The simple version goes something like this. Sperm is produced down here in the testicles, and when climax is achieved, contractions occur which send the load up the vas deferens. It then collects several deposits of fluid from various glands before shooting up the urethra and out the end of the penis. But the full process is far more complicated, which is why things can go wrong. The most common cause of infertility in men is sperm production problems. Men that are born with undescended testes have a greatly increased chance of fertility issues, and some genetic problems can also be a concern. But there are also ways that an otherwise fertile man's sperm production can be damaged. Infections, varicose veins, cancer, and of course radiation exposure can all cause lasting damage. Physical trauma can also damage sperm production, but it takes a lot more than a simple kick in the nuts. The impact would need to be severe enough to cut off the blood supply for a long enough period and force the removal of a testicle. One of the most interesting things about sperm is how sensitive it is to heat. The entire scrotum has its temperature lowered by carefully regulated blood flow. This is because unless the testicles are kept 3 to 5 degrees cooler than the rest of the body, sperm can't be produced. So it's recommended that men who are having trouble conceiving with their partners avoid things like hot baths, heavy exercise and tighty-whities. Otherwise, you run the risk of the little guys going off. Blockages are another common cause of infertility. Sexually transmitted infections can cause scarring and block the flow, so safe sex is very important. Some men even have problems with the little muscles that shut your bladder off when ejaculation occurs, though technically that's the sperm headed down the wrong pipe rather than a blockage. While some men are born with sperm tube problems, the most common cause of a blockage is men having a vasectomy and then living to regret it. Although reversing a vasectomy is certainly possible, it's a much bigger hassle than getting one done in the first place, and complications can occur. It would be wise for men considering the procedure to ask themselves if plugging up their works is the right choice for them. Lastly, there are the unlucky few out there with sexual problems, such as erectile dysfunction, who will have obvious difficulties making babies. Of course, sexual performance problems in men are just as numerous as causes for infertility, so we won't go into that here. But we can advise that you simply speak to your GP about it, rather than calling the heavily marketed erectile dysfunction clinics or ordering some of those miracle drugs at insane prices that keep sneaking into your inbox. Your GP will refer you to a relevant specialist, and hopefully you'll be on your way to recovery soon. For men that are infertile, there are a number of options. Roughly 1 in 8 men are directly treatable, and once the appropriate treatment has been administered, they will be able to naturally conceive, providing there's nothing wrong with their partner. 5 out of 8 infertile men will not have treatments to improve their outputs or not respond to treatment, leaving them with weak or low numbers of sperm. These men will need to try for much longer in order to conceive naturally, if at all, and in these cases assisted reproduction can become a viable option. This is a procedure where, rather than expecting the lazy little buggers to complete the trek to find the egg, the sperm are directly mixed with or implanted into the egg. Assisted reproductive technology clinics, as sperm egg introduction agencies, are not very romantic, but they are highly effective. Some guys, through accident or design, are completely sterile. There is, sadly, no sperm to save, and these men can't produce children of their own. The options available to these couples are sperm donation, adoption, or simply to choose not to have kids. So on that note, don't take what you've got down there for granted. Wear condoms and get regular checkups. Use a cup when you play cricket. But most of all, just keep an eye on what's going on down there in your nether regions. And please, go and see your GP if anything is amiss. तासीर दवाखाना हिंदो पाक के मशहूर मुआलिज हाज़िकुल हुक्मा हकीम वली मोहम्मद तासीर
حکیم حاذق مستند طبیہ کالج لاہور و پٹیالہ کے ہونہار فرزند، حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر، فاضل الطب والجراحت، عہد حاضر میں بے اولادی اور 5 پن کے واحد معالج۔ اب پیش کرتے ہیں آپ کا علاج جدید تقاضوں کے عین مطابق، طبی اور تکنیکی آلات کے ذریعے۔ آپ مرد ہوں یا عورت، اگر آپ بے اولاد ہیں یا اپنی بیماری کی پیچیدگیوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ وقت پریشان ہونے کا نہیں بلکہ مستند علاج کے لیے تاثیر دواخانے پہنچنے کا ہے، جہاں بہت سے جوڑے اپنے حصے کی خوشیاں سمیٹ چکے ہیں۔ ہماری شادی کو 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ان 3 سالوں میں ہم اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ہم نے بہت جگہ سے علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہمیں کسی نے تاثیر دواخانے کا مشورہ دیا۔ یہاں پر ہم نے ڈاکٹر طارق محمود تاثیر سے علاج کروایا۔ اب خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ وہ دلکش نظر نہ آئے؟ چہرے کی خوبصورتی اور تازگی کے لیے، غیر ضروری بالوں کے خاتمے کے لیے، حسن کی نشو و نما اور حفاظت کے لیے، کین مہاسے، دانے اور چھائیوں کے خاتمے کے لیے میرا انتخاب صرف اور صرف تاثیر دواخانہ۔ ہیپاٹائٹس اے بی سی ای کا تسلی بخش علاج کے بعد ٹیسٹ اپنی پسندیدہ لیبارٹری سے کرائیں اور باقی عمر مطمئن رہیں۔ خونی و آبادی بواسیر، فالج، لکوہ، کمر درد، جوڑوں اور پٹھوں کا درد، بلڈ پریشر، امراض جگر و معدہ، معدے کا السر اور تمام نفسانی اور اعصابی بیماریوں کا جدید کمپیوٹرائز طبی و تکنیکی آلات اور آزمودہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ 30 دن میں 30 پاؤنڈ وزن کم کرائیں۔ صرف چند دن دوائی کے استعمال سے نسوانی حسن بہت نمایاں۔ تیزی سے گرتے اور سفید ہوتے بالوں کا آزمودہ نسخوں سے علاج۔ 30 سال تک کے لڑکے لڑکیاں قد میں 4 سے 6 انچ کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ عوام الناس کی سہولت کے لیے فری کمپیوٹرائز طبی مشورے، فری کمپیوٹرائز چیک اپ اور اس کے علاوہ تمام امراض کے ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے۔ اور ایک خاص بات، حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر کی جانب سے فری میرج ایجوکیشن کا خصوصی اہتمام صرف آپ کے لیے۔ آپ کی خدمت تاثیر کا افتخار۔ تاثیر دواخانہ، نزد کمیٹی چوک، اقبال روڈ، راولپنڈی۔ ٹیلی فون 57732395 55305536۔ تاثیر دواخانہ 106 میزانائن 5 رائل سینٹر، نزد شوکت خانم لیب، فضل حق روڈ، بلیو ایریا، اسلام آباد۔ فار اپوائنٹمنٹ 0315 5530 536 0312577239۔ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.taseerlabs.com۔ تاثیر دواخانہ، جہاں زندگی مسکرائے۔